O lend and borrow em português nada mais é do que emprestar. A gente utiliza emprestar quando a gente oferece e quando a gente solicita, diferente do inglês. Então a gente tem duas opções. Lend, você empresta para outra pessoa. Você empresta para outra pessoa, ou no terceiro exemplo a gente vai ver como a pessoa recebe também ou solicita utilizando o lend, corretamente. Primeiro exemplo. I will lend you my car. Eu vou te emprestar o meu carro. Eu vou te emprestar o meu carro, eu utilizo o lend. Segundo exemplo. May I lend you some money? Estou oferecendo. Eu posso te emprestar algum dinheiro? May I lend you some money? Então, no primeiro exemplo, te emprestar, estou oferecendo, e estou perguntando se eu posso te emprestar. Então o lend eu utilizo como te emprestar e te emprestar no segundo exemplo. Terceiro exemplo. Can you lend me your hammer? Can you lend me your hammer? Você pode me emprestar o seu martelo? Então eu utilizo o lend, basicamente, quando eu vou te emprestar ou quando eu pergunto se a pessoa pode me emprestar. Tá? Se a pessoa pode me emprestar, tá bom? Outra pessoa empresta. Borrow. Outra pessoa pega emprestado. Utilização diferente. Outra pessoa, ela pega emprestado. Coloquei aqui entre parênteses o get, pode ser o take, para entender melhor. Vai ficar bem mais fácil de entender, porque o borrow, pegar emprestado, é como se fosse obter alguma coisa. Primeiro exemplo. May I borrow your car? May I borrow your car? Eu posso pegar emprestado o seu carro? Eu estou perguntando. Eu posso pegar emprestado? Então, o sentido de borrow é pegar emprestado. I need to borrow your hammer. Eu preciso pegar emprestado seu martelo. Se eu colocar o get no primeiro exemplo, may I get your car? Eu posso obter o seu carro? Faz sentido. Segundo exemplo, I need to get your hammer. Eu preciso obter o seu martelo. Não é a utilização correta, mas é só para entender que faz sentido. Então, quando eu utilizo borrow, quando eu quero pegar emprestado, tá? E quando eu utilizo o lend, quando eu quero que a pessoa me empresta, tá? Pode ser oferecendo ou pode ser pedindo. Qual que é a utilização mais comum em português? Eu acredito que seja essa daqui. Can you lend me your hammer? Eu vou pedir para outra pessoa. Você pode me emprestar a sua cadeira? Você pode me emprestar o seu carro? Você pode me emprestar o seu martelo? É o que mais a gente utiliza, é esse terceiro exemplo. Então, se você pensa nesse sentido de pergunta, de pegar emprestado, utilize o lend. Can you lend me? E aqui uma infinidade de possibilidades. Você pode me emprestar a sua caneca? Quando você quer fazer outro tipo de pergunta, may I or can I? Eu posso pegar emprestado o seu carro? Então é uma ação minha. Eu utilizo o borrow. Diferença simples de entender. Lend and borrow. Let's go, Dan. Hi, everybody. Professor Dan, Synergy English Brazil. Thank you for joining me today. Lend or borrow? When do we use lend or borrow? Lend is something you do for somebody else. Borrow is what they take from you. Here are some examples. With using lend. Number one, I will lend you my car. I will lend you my car. You are giving your car to somebody else. Example number two, used in a question form. May I lend you some money? May I lend you some money? Again, you are giving money to somebody else. Using borrow, somebody takes from you. And of course, they take with your permission. Two examples of using borrow. In a question form. May I borrow your car? May I borrow your car? Here's an example of where somebody's taking your car from you and you're giving permission. Or in a statement form.
I need to borrow your hammer. I need to borrow your hammer. Your friend is building a fence on his property. He doesn't have a hammer. And he asks you, do you have a hammer? And you say, I do. May I borrow your hammer? Of course. Here's my hammer. You can borrow my hammer. Lending and borrowing usually involve short-term transactions. They are not permanent transactions. Somebody will borrow something from you for a short period of time, and you will lend something to somebody for a short period of time. Recap. Lend, you give to somebody else, and borrow, they take from you. Okay? Stay tuned for the following video with a couple of scenarios using lend and borrow. Hi Dan, how's everything? Hey, good man. How you doing? Hey, Yes, good to see I'm you. great. Yes, I Okay. will fix my fence. Ah. Can you borrow me your hammer? No. Hi Dan, how's everything? Hey, Mac. Oh, good. Yeah. How yourself? Hey, I'm good to great. see you. Good to see you. Okay, I'm fixing my fence. Yeah. I need some tool. Uh, Can you lend me your hammer? oh, of course. Absolutely. Okay, thank yeah, you. you bet. Anytime. Sure. Hi Dan, how are Hey, you? Mac. How are you? Yes, Oh, I'm hey, great. good to see you. Yeah, my car broke down. Yeah, yeah. Yes. yeah. Can I lend your car? No. Hi Dan, how are you? Hey, Mac. How are you? Oh, I'm great. Oh, hey. Hey. Good to see you. I'm working on the Yes, yard. good to see you. How can I help you? Yes, my car broke down. Oh, I have my yes, keys, yeah. Yes. Can I borrow your car? Oh, of course. Here are my Oh. keys. Yes, of course. Thank you. Oh, you're very welcome. Come back whenever. Click like if you like this video. Please feel free to comment if you have any comments about this concept. And also, kindly subscribe to Synergy English Brazil. Professor Dan with Synergy English Brazil. Thank you very much again. Obrigado.